Esta oración al comenzar el 2026, y observa cómo Dios cambia tus finanzas. Déjame preguntarte algo en estos primeros segundos. ¿Sabías que la mayoría de las personas que mejoran sus finanzas no empiezan con dinero, sino con una decisión espiritual y mental clara? No empiezan con números, empiezan con fe, enfoque y hábitos correctos. Hoy puede ser día para ti. Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde animamos fe, bienestar y principios respaldados por la ciencia para ayudarte a vivir con paz integral. Hoy vamos a comenzar el 2026 de la manera correcta, alineando tu corazón, tu mente y tus decisiones financieras a través de una oración poderosa que no solo inspira, sino que activa cambios reales. Si estás buscando estabilidad, provisión y claridad para este nuevo año, cuidate hasta el final. Vamos al primer punto. Comenzar el año con una declaración correcta no es solo una frase bonita. Es una decisión que establece el rumbo interno de todo lo que vendrá después. Cuando una persona inicia un nuevo año hablando desde el miedo, la carencia o el cansancio acumulado del pasado, su mente se queda anclada en modo supervivencia. Desde ahí, incluso las oportunidades más claras pasan desapercibidas. En cambio, cuando se empieza con una oración consciente y una declaración de fe, se activa un cambio profundo en la forma de pensar y percibir la realidad. El cerebro humano responde a las palabras que se repiten con intención. Estudios en psicología cognitiva muestran que aquello que declaramos con frecuencia se convierte en un filtro mental. Por eso, al comenzar el 2026, declarando provisión, orden y esperanza, la mente empieza a buscar caminos donde antes solo veía bloqueos. No se trata de negar los desafíos financieros, sino de enfrentarlos desde una postura de claridad y confianza. Cuando alguien dice desde el inicio del año que caminará con sabiduría, disciplina y fe, esa declaración se convierte en una guía interna que influye en decisiones diarias como gastar, ahorrar o invertir. La oración al inicio del año funciona como un ancla emocional que recuerda constantemente cuál es la dirección correcta incluso en momentos de presión. Así, la fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una fuerza práctica que orienta hábitos, prioridades y actitudes frente al dinero. Esta declaración inicial también tiene un impacto directo en la forma en que se interpreta el pasado. Muchas personas arrastran errores financieros de años anteriores y comienzan el nuevo año con culpa o vergüenza. Una oración bien enfocada no ignora esos errores, pero los resignifica como aprendizaje. Al declarar un nuevo comienzo, se libera la carga emocional que impide avanzar. Desde ese punto, la persona se siente capaz de construir algo diferente. Esto es clave porque la motivación sostenida no nace de la presión, sino de la esperanza. Cuando el corazón cree que el cambio es posible, la mente se abre a aprender nuevas estrategias, a escuchar consejos y a corregir patrones dañinos. Así, empezar el año con una declaración correcta no solo inspira, sino que prepara el terreno interno para un crecimiento financiero real y sostenible. La oración también cumple un rol esencial en la reducción de la ansiedad financiera, que es uno de los mayores enemigos de las buenas decisiones. El estrés constante por el dinero mantiene al cuerpo en un estado de alerta prolongado. En ese estado, el cerebro prioriza reacciones rápidas en lugar de decisiones inteligentes. Esto explica por qué muchas personas, bajo presión económica, gastan impulsivamente, aceptan acuerdos desfavorables o evitan enfrentar su realidad financiera.
Orar tain un efecto directo sobre el sistema nervioso, ayudando a regular la respiración, dismin your la tensión y devolver al cuerpo a un estado de calma. Cuando la mente se tranquiliza, se reactiva la capacidad de analizar, planificar y elegir con criterio. Desde la ciencia se sabe que la calma mejora la toma de decisiones complejas. Desde la fe se entiende que la paz interior permite escuchar con claridad la dirección correcta. Ambas perspectivas se encuentran en este punto. Al reducir la ansiedad, la oración crea un espacio mental donde las decisiones financieras dejan de ser reacciones emocionales y se transforman en acciones conscientes. Una persona que ora antes de decidir no actúa desde el pánico, sino desde la reflexión. Esto cambia completamente la relación con el dinero, y no se trata de apagar incendios, sino de construir estabilidad. Además, la oración constante fortalece la confianza interna. Esa confianza no depende de la cantidad de dinero disponible, sino de la certeza de que cada paso se está dando con propósito. Cuando la ansiedad disminuye, también mejora la disciplina. Es más fácil seguir un presupuesto, respetar límites y postergar gratificaciones inmediatas cuando la mente está en paz. De esta manera, la oración no solo consuela, sino que entrena la mente para sostener decisiones saludables a largo plazo. Otro aspecto importante es que la oración ayuda a redefinir la percepción del control. Muchas personas creen que todo depende exclusivamente de su esfuerzo, lo que aumenta la presión y el agotamiento. Otras, por el contrario, sienten que no tienen ningún control y caen en la resignación. La oración equilibra ambas posturas, reconoce la responsabilidad personal sin cargarla de angustia. Desde ese equilibrio, la persona entiende que puede actuar con diligencia mientras confía en que no está sola en el proceso. Esta visión reduce el miedo al futuro, uno de los mayores generadores de ansiedad financiera. Cuando el futuro deja de verse como una amenaza y empieza a percibirse como un camino guiado, las decisiones se vuelven más firmes y coherentes. Así, al unir una declaración correcta al inicio del año con una práctica constante de oración, se crea una base sólida para el cambio financiero. La mente se orienta hacia la abundancia responsable, el cuerpo se libera del estrés innecesario y las decisiones comienzan a alinearse con valores más profundos. No es magia ni evasión de la realidad, es un proceso interno que transforma la manera de pensar, sentir y actuar frente al dinero. Desde ahí, los cambios externos encuentran un terreno preparado para manifestarse de forma real y sostenida. Entender que la provisión no llega sola sino acompañada de sabiduría cambia por completo la manera de relacionarse con el dinero. Muchas personas oran esperando un aumento, una oportunidad o un milagro financiero, pero pocos piden la capacidad de administrar correctamente lo que ya tienen. Sin embargo, la verdadera estabilidad comienza cuando se aprende a manejar bien los recursos actuales. La oración al iniciar el año abre el corazón para recibir dirección, no solo bendición. Desde una perspectiva práctica, esto significa estar dispuesto a revisar hábitos, reconocer errores y aprender nuevas formas de organización. La ciencia del comportamiento financiero confirma que la mayoría de los problemas económicos no se deben a la falta de ingresos, sino a la mala gestión. Cuando una persona ora pidiendo sabiduría, su mente se vuelve más receptiva a la disciplina, al orden y a la planificación.
Deja de ver el presupuesto como una limitación, y empieza a verlo como un herramienta de libertad. Esa transformación interior es clave para que cualquier mejora financiera sea sostenible. La sabiduría también implica aprender a decir no. No a gastos innecesarios, no a compromisos que desborden el presupuesto, y no a decisiones impulsivas. Ora por sabiduría fortalece la capacidad de autocontrol, una habilidad que la psicología considera fundamental para el bienestar financiero. Cada vez que una persona elige administrar con criterio, está generando la provisión recibida. Esto genera un círculo positivo donde la respuesta, habilidad abre espacio para mayores oportunidades. Además, cuando se administra bien, disminuye la culpa y aumenta la paz interior. Esa paz permite pensar con claridad y planificar con visión de futuro. La oración en este sentido actúa como un recordatorio constante de que el dinero es un recurso que se cuida, no una fuente de ansiedad. Así, la provisión deja de ser algo que se espera pasivamente y se convierte en algo que se cultiva activamente con decisiones diarias conscientes. Esta misma alineación interior impacta directamente en la relación con el trabajo. Cuando se ora al comenzar el año, el trabajo deja de verse solo como una obligación agotadora y empieza a percibirse como una oportunidad para crecer, servir y desarrollar habilidades. La actitud con la que se trabaja influye más de lo que se cree en los resultados. Estudios en psicología organizacional muestran que las personas que trabajan con sentido de propósito tienen mayor productividad, mejores relaciones laborales y más posibilidades de avanzar. Ora por el trabajo no significa pedir menos esfuerzo, sino pedir la actitud correcta para enfrentar cada día. Cuando la mente está alineada con un propósito claro, la energía cambia. Se trabaja con mayor enfoque, se comunica mejor y se responde con mayores ante los desafíos. Esa actitud no pasa desapercibida y, con el tiempo, abre puertas. Además, la oración ayuda a redefinir el éxito laboral. En lugar de medirlo solo por el salario, se empieza a valorar el crecimiento personal, el aprendizaje y el impacto positivo. Esta perspectiva reduce la frustración y previene el desgaste emocional. Una persona que ora por su trabajo entiende que cada tarea, incluso la más sencilla, puede ser una plataforma para desarrollar excelencia. Esa excelencia se traduce en confianza, reputación y oportunidades futuras. Al mismo tiempo, la oración protege de comparaciones dañinas que roban la paz. En vez de mirar constantemente lo que otros tienen, la persona se enfoca en dar lo mejor con lo que tiene hoy. Esto fortalece la constancia y la perseverancia, cualidades esenciales para el progreso financiero a largo plazo. Cuando la sabiduría en la administración y la actitud correcta en el trabajo se unen, se crea una base sólida para un cambio financiero real. La oración conecta ambas áreas, recordando que el crecimiento económico no es solo cuestión de ingresos, sino de carácter y enfoque. Administrar bien y trabajar con propósito no solo mejora las finanzas, también mejora la calidad de vida. La mente se siente más segura, el corazón más tranquilo y las decisiones más coherentes. Desde este lugar, el avance deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Romper ciclos de escasez comienza mucho antes de que el dinero llegue a la cuenta. Empieza en la mente y en las creencias que se repiten a lo largo de los años. Muchas personas viven atrapadas en patrones heredados de miedo, creencia y resignación que se formaron por experiencias pasadas, palabras escuchadas o fracasos no resueltos. Estos patrones influyen directamente en la forma de ganar, gastar y administrar el dinero.
La oración actua como un punto de quiber porque introduce una nueva narrativa interna. Cuando una persona ora con intención, no solo habla con Dios, también se habla a sí mismo desde un lugar de esperanza. La neurociencia explica que el cerebro es plástico y puede crear nuevas conexiones cuando se expone de forma repetida a pensamientos distintos. Así, cada oración consciente reemplaza poco a poco la idea de no es suficiente por una mentalidad de previsión y posibilidad. Este cambio interior es esencial para romper ciclos, porque nadie puede sostener resultados nuevos con una mentalidad antigua. Al transformar la forma de pensar, también se transforma la forma de actuar. Una persona que deja de verse como víctima de la escasez empieza a asumir responsabilidad sin culpa. Se atreve a aprender, a planificar y a tomar decisiones que antes evitaba por miedo a equivocarse. La oración ayuda a enfrentar ese miedo con calma, recordando que el era no define el futuro. Desde la psicología se sabe que el miedo constante reduce la capacidad de aprendizaje. Al disminuir el miedo a través de la oración, la mente se vuelve más flexible y abierta a nuevas estrategias financieras. Es proceso no es inmediato, pero es profundo. Cada vez que se elige confiar en lugar de temer, se debilita el ciclo de escasez y se fortalece un ciclo de crecimiento. La fe en este contexto no es pasiva, es una fuerza que impulsa a actuar de manera distinta. La gratitud, por su parte, es una de las herramientas más poderosas para consolidar este cambio interno. Agradecer no significa conformarse con poco, significa reconocer lo que ya está funcionando. La ciencia ha demostrado que la gratitud mejora el enfoque, aumenta la resiliencia y reduce la impulsividad. Cuando una persona practica la gratitud, su cerebro entra en un estado de mayor claridad y calma. Esto tiene un impacto directo en las finanzas, porque muchas decisiones equivocadas se toman desde la frustración o la comparación. Al agradecer, la mente se libera de la sensación constante de carencia y se enfoca en construir sobre lo que ya tiene. La oración de gratitud al iniciar el año establece una base emocional sólida desde la cual crecer. Además, la gratitud cambia la percepción del progreso. En lugar de medir el avance solo por grandes resultados, se empieza a valorar cada paso. Esto mantiene la motivación viva y previene el abandono. Muchas personas se rinden porque no ven cambios inmediatos, pero la gratitud permite reconocer pequeñas mejoras que indican que el proceso está funcionando. Esa actitud sostiene la constancia, que es clave para cualquier transformación financiera. A nivel emocional, agradecer genera satisfacción y reduce el estrés, lo que nuevamente mejora la toma de decisiones. A nivel espiritual, fortalece la confianza y la esperanza. Así, la gratitud no solo abre la puerta a una mayor provisión, sino que prepara la mente para manejarla con equilibrio. Cuando se rompen los ciclos de escasez y se cultiva una actitud de gratitud, la relación con el dinero se vuelve más sana. Ya no se persigue desde la ansiedad ni se rechaza desde el miedo. Se administra con conciencia y se recibe con responsabilidad. Este cambio integral no depende de circunstancias externas, sino de una transformación interna sostenida. Desde ahí, el crecimiento deja de ser una excepción y empieza a convertirse en un patrón nuevo que se puede sostener en el tiempo.